matungatirwo. Limu products that we are launching today with jointly with Britain fall squarely along our diversification strategy as a bank. As you are aware, we've been moving the bank from just a single sector concentrated bank to a full service bank. And this solution that we are rolling is an insurance solution that enables our customers to be able to fund education, finance education for their children. And therefore, it does help to serve more of our customers' existing needs. So for us, from a strategic perspective, it's to diversify our distribution channels, and therefore partnership is going to be a big one, and we are going to look out for more partnerships. So for this specific one, we are excited to start with at least an innovative solution. And part of our strategy also is that this time we are not just offering products out there. We are going to offer solutions based on researching exactly what are the problems that the clients would like to be solved. Working with our partner, we identify the client needs, and then we come back and Tukimurika ripoti ĩngĩ, thirikari nĩ ĩranĩire kwĩriga gĩcunjĩ kĩa makĩria ma kia eka makĩria ma 1,700 cia mũgũnda wa mũtitũ wa Ngong nĩguo kũgitĩra kumana na arĩa makoretwo magĩtemanga mĩtĩ, kũhita nyamũ cia gĩthaka na kũrĩma thĩinĩ wa mũtitũ. Hamwe noguo kwĩriga mũtitũ ũyũ na rũgiri rwa thitima nĩguo gũteithĩrĩria kũnyihia ũkora barabara-inĩ ya bypass. Thirikari yugĩte atĩ mĩkora ĩkoretwo ĩkĩhitha mũtitũ-inĩ ũcio. Anyiti itemi matiganĩte hamwe nao arĩ nĩ bengi ya I&M nĩmeranĩire ũteithio wa kũgacĩrithia mũtitũ wa Ngong. Service in partnership with I&M Foundation is fencing 695.3 hectares sanctuary block of the Ngong forest. The 14.2 kilometer electric fence will protect the forest from illegal logging, poaching, encroachment, addressing pressures from the surrounding communities where unsustainable practices have harmed the ecosystem, and above all, what the DCC say, the criminals who have made life difficult for Kenyans and big trucks who use the southern bypass and the good citizens of the current suburb. We have been very impressed with the professionalism, the focus, and the speed of execution. And if I may be candid, sometimes public-private partnerships, it takes time to work to get that. Under the environmental conservation, we have partnered with reading organizations, and I give an example of Kenya Community Development, KCDF, Kenya Wildlife Trust, and Miti Alliance to tackle pressing climate challenges. We have committed 2% of our profit before tax to be appropriated for various activities which have been defined by our foundation pillars and our agenda. We firmly believe that lasting impact is only possible through collaboration. Na rĩu kumana na mũhatĩkano wa arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kiabũi Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũrĩa rĩu namba ya arutwo ĩkinyĩte 700, thukuru ũyũ nĩgunĩkĩte na irathi 3 njerũ rungu rwa kĩgĩna kĩa NGCDF. Akĩhingũra irathi ici, mũmbunge wa Gĩcũgũ Gĩthĩnji Gĩchimũ augĩte maya nĩ mamwe ma makinya ma kũgacĩrithia gĩthomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ, akiuga tabarĩra ĩngĩ ĩrĩa marĩ nayo nĩ waki wa cioro thukuru-inĩ ũyũ, torĩa Wangui wa Mũirũrĩ aratarĩria. Thukuru wa mũthingi wa Kiabũi Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũmwe wa mathukuru marĩa marakora na gĩkĩro kĩnene kumana na kuongerereka kwa namba ya arutwo arĩa rĩu nĩ makĩria ma 700, ũndũ ũrĩa ũrehete mũhatĩkano mũnene.
Na niguo kunina thina uyu thukuru uyu riu ni wakeirwo irathi njeru ithatu rungu rwa kigina kia NGCDF kugerera wabici ya mubunge wa Gicugu Githinji Gicimu uria ugite ino ni njira ya kugacirithia githomo gukwakiranira waki wa cioro kwambiriria nge muno njake na ni tugukorwa tukithiuruka macukuru mothe kuria marakorire magiaka nigetha mbote kuthurima maendeleo acio na nyone titheru ciana citu ni irathomera kundu kwega koguo kia umbuine cukuru ira ina ciana ira nyingi pio guku Gicugu ina ciana magana bakubi magana manana makiria magana mugwanja me guku na nikyo guku niku kurakirwo irathi ira nyingi bio cia JSS na kuona gicigo giki gikuragio macani na kahua Gicimu nieraneirie ati mawatho ma kuramata urimi wa kahua no maratindikwo bunge-ini ya bururi niguo arimi magunike na njira igwete mubango wa gukorwa tung'ang'anite na reform cia kawa mwena-ini wa mbunge na nigetha kawa gakorwe tukinyibanyibia turi anime na kana iria ciithagwa brokers kana makatels ni tukinyite kinya riega muno tondu kuringana na ugu tuthiete ni turona ni tunyibanyibitie kuria mbeca cia murimi wa kawa irakoretwo igikumbatirwo kana iking'autirwo ni turi anime na ciĩgie tabarĩra ciothe wa na mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ itanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mwaka-inĩ ũkĩte wa kĩgĩna na ene kandarathi macoke wĩra-inĩ maundu aria turekire kuria mbunge ni turarire na minister kurethwo mbeca iracokanĩrĩrua tondu kiria giratumaga contractor matigoke gwaka barabara ni ati thirikari ni irakoretwo ina thire wao munene muno ira itagwa pending bills no riu ni turanyitanire ati pending bills yothe mbeca ciambe icokanĩrĩrue maribwe pending bill nigetha mabote gucoka gwaka mabarabara na ndirenda kuhakikishira andu a Gicugu mbere ya June contractor megukora macokete Gicugu ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri. Na riu gukorwo gavana wa Naikuru Susan Kihika atekuonekana wabici-ini agitungatira muingi na gukoretwo kwambururite urugari na ciuria nyingi muingi ukihinyiriria gavana akorwo ari wira-ini uria athurirwo no gikundi kia atumia kuma mwena wa Naivasha nigiteteire gavana guku magiukirira Senator Tabitha Keroche uria ukoretwo akiuga ati Kihika afatie kuhagurwo kuma wabici-ini gikundi giki gia atumia kiugite ati gukorwo gavana atari wabici-ini gutirugametie mibango oro yothe ya uthii wa na mbere munini wake akoretwo agitigirira muingi ni watungatirwo. Nakuru Girls, we as a senator kazi yako ni kuangalia na kufuatilia mikakati ya wakubwa wengine venye wanafanya kazi, lakini wewe umejiondoa hapo na umekuja kutoa maoni kama wewe ndiye Mwenyezi Mungu. Hii kiti ndio nataka ya governor. Tafadhali let us respect wenye kwa kiti saa hii. Ikifika wakati yako ukuje utafute kura accordingly. Mzazi akijifungua anafaa aende maternity for 3 months, lakini kukiwa na complication hauwezi rudi kazi kabla hiyo kitu haijaisha. Kama ni watoto wako na complication lazima watibiwe, wakuwe well up ndio arudi kazini. Lakini hawezi kuja afurahisha watu na watoto wake hawaja. Kazi ya senator ni ya kuoversee kazi ambayo governor anafanya, sio kuoversee kama governor ako na mimba na kwenye anazalia. That is a personal private life. When we know that ya kwamba ofisi ya governor inafanya kazi na iko kwa kazi, then kama our governor ako inside ama outside, bora kazi yake inaonekana. Na riu athuri a Ndudu ya mbere riu ni maheanite ihinda ria mweri umwe kuri thirikari niguo korwa ikinyanirie watho wa igoti wa kumetikiria kugairwo mugunda-ini uria ukoretwo na ngucanio kwa ihinda na kuringana na athuri aya igoti ni riathanire mugunda uyu wa makiria ya eka 7,000 onegerwo niguo aria ni aikari a gicigo giki undu uria manyitite kana matanyite ukinyanirio hatari iremithia o ciothe kuringana na mwikariri giti wao Eston Nyaga. Gukinyanirio kwa watho uyu wa igoti niguo guteithiriria hanene gwithemana na ngahiha matuku mokite.
Ile shamba ya Mwea Settlement Scheme, ilo shamba tunajua vizuri sana iligaiwa watu. Maundu mako ni Mwea gavana ndari na kivionde na uvoti timuve uvoti ni watho iguru ria maundu macio mari igotire na no andu no mekara nthi makegwithania angikwa kwina kindu gingi alirua kiria gitangi alirua na guturauga vetu angikorwa maundu ni matwarithirie ni igoti na makithira na aria magucigata magika appeal ikithira tutingi bota guciokwa ringi tugeke ndetwita wa NDR atula tukuga scheme uguo ndungivoteka. The so-called lodging scheme was subdivided by a legal government in Kenya doing its own mandate to serve the people, and the titles were generated and issued to the 7,232, and therefore for the current government through the county governor to imagine that the titles that were generated by a former government in 2016 can be cancelled, it is a musical chair. Nitukuria thirikari ngirikia itware andu aria mene migunde yo nauga maena title cia migunde yo 7,232 matwarwe migunda ari yo na arakatore kwavotekana. Mogaruku maria meriga gutafanio duduni ya minister riu ni kana ni mamurumurite ciuria kana kiuria gia kana President William Ruto akoretwo gitafania mogaruku maya kuguna muinge kana gubanga ndama ciake cia uteti. Ataramu wa maundu ma kiuteti mugite ati President arekire mogaruku macio kwarira gitama gia githurano kia mwaka wa 2027. Nĩ rita rĩa gatatũ rĩa President William Ruto gũtabania mogarũrũku thĩinĩ wa ndudu ya minister mĩaka ĩrĩ kuma rĩrĩa yũkirie matamu ma wathani wa bũrũri, na rita rĩrĩ rĩrokire na ciũria nyingĩ cia kĩrĩa President arenda gũkinyanĩria na mogarũrũku maya. Kimwe gĩa ciũria iria cireyumiria nĩ gĩa kana President aretha wagĩrĩru wa motungata marĩa makuheanwo kũrĩ Kenya nĩ ministry citiganĩte, na kana hihi arehitha thutha wa mogarũrũku maya gũbanga kadi cia ũteti wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. It means that the president is still struggling to find the right men and women to help him deliver on his mandate. Gĩtũmi kĩa ricabu ĩyo rekire ti andũ mateithĩke, no nĩ ũrĩa Ruto angĩhota gwathathana wegega hihi kana ũrĩa angĩhota gũtũhinyahĩnyĩrĩria. Ona arĩa aragicenjania rĩ tete araruta mundu ati haha akamutwara haria na track record. Tarĩu nĩ tukiuge atiriri uria mundu uria ararutire kwa environment ndware ri arakimutwara kwa health ri ni track record iriku enayo kuria kwa environment. Muhiano wa uria President arahuthira mogarũrũku maya rĩ ta karata ka ũteti nĩ uria areheririe Justin Muturi ndudu-inĩ yake na gũcoka kwa Mura Geoffrey Ruku kũiyũria ithenya rĩu. Ataramu makiuga atĩ rĩrĩ rĩrarĩ itua rĩrarĩ na ũteti mũingĩ thĩinĩ warĩo, na mũno kũringithania na atĩ Muturi na Ruku maumĩte gĩcigo-inĩ na kĩama-inĩ kĩmwe. He's actually aimed at also organizing his politics in the Mount Kenya East especially, that you are taking a DP CS out and replacing from with a DP MP and also from the same region. So it is a political process. Ritwarageria gwiciria atiriri ingibuta Justin Muturi acoke ajie litigation ni ciake cia pact area twari nayo tugithie githurano na Democratic Party. So nikio arekirire Ruku wa mbere hakiri horo wa DP to nwende kwambiria gũkũria twama tũnini na gĩtĩo twama tũnini thĩinĩ wa Mount Kenya niguo tuone kana twambirie kuona mweka wa kũgayũkania andũ. Kwa mũruho kwa Ruku nĩ kuuga atĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mbeere North kĩrĩa ararũgamĩrĩire mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ gĩgũkorwo na gĩthurano kĩnini. Ĩno arĩ nĩ kandi ĩngĩ Ruto aragucĩirie kũraihu kũgerera mogarũrũku ndudu-inĩ yake ya mamĩnĩsta. Ataramu makiuga atĩ gĩthurano kĩnini kĩa Mbeere gĩgũkorwo gĩgĩteithĩrĩria Ruto kũmenya mũrutĩre wa wĩra wa makamishina erũ a IEBC na ũguo gwĩthagathaga ũrĩa agũkuruhana
nao meharĩria-inĩ ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Koguo ĩkũmũhe time ya kwamba kũmenya atĩrĩrĩ IEBC ĩno rĩ towards gĩthurano gĩa 2027 rĩ ganidi kũmamanage atĩa. Tũrũthĩrĩirie arĩa magũthurwo IEBC mũno na tũtirũthĩrĩirie tweterere by elections nĩ makinya marĩkũ makuoya marĩkia kũingĩra wabici. Kandi ĩngĩ ĩrĩa ĩreyumĩria haha gĩthurano-inĩ kĩnini nĩ atĩ angĩkorwo ciama ngũrani cia mũng'ethanĩro nĩ cikarũgamia ahũranĩri gĩturwa-inĩ kĩu mang'ethanĩra na mũhũranĩri wa thirikari, President no ahote kũgayũkania kĩrĩma na hihi agerere gatagatĩ kao na hihi atũme ndũmĩrĩri nene ya kĩũteti kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩhana ta kĩmũhũgũkĩire. No ningĩ angĩaga kũgayũkania mũng'ethanĩro aya gũkauma gĩthurano-inĩ kĩu arĩ mũhake matumbĩ ũthiũ-inĩ. Elections ici rĩ no cithungũkane ũguo ithondeke political temperature njega mũno ya kũ-incubate kĩama gĩformation kĩnene kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkiuga atĩrĩrĩ tũtikwenda Ruto. Gũkorwo nĩ akũbuta mũturira agacoka akauga nĩ agũthiĩ gũcera Mount Kenya, kũu nĩ gũthoria andũ. Iyo nĩ thorio straight, nĩ ĩrĩa mũndũ eragwo tharia njata ĩno na niĩ ngũria andũ atĩ mũtigatharie njata. It could have been very detrimental for him to go to Mount Kenya East with CS JB Muturi still in office, who was actually yesterday said he was not going to accompany him to his visit. So Ruku, politically speaking, is good for him, at least in the short term. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Atumia milioni 1.200 nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa endometriosis. Na kũringana na ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ, gĩcunjĩ kĩnene kĩa arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ matikoragwo na ũtaũku wĩgiĩ thĩna ũyũ. Arigitani ona kũrĩ ũguo nĩ morĩtie atumia gũthũrimagwo rĩrĩa mekuwa marĩ na thĩna, amu njĩra ĩmwe ya gũkũrana thĩna ũyũ nĩ gũkorwo na ruo rũkĩrũku rĩrĩa mũtumia arĩ na kahinda ka mweri. Toria wa Mbui wa Njũgũna na aratarĩria. Endometriosis nĩ thĩna ũgũmagĩra airĩtu na atumia na ũcũngagĩrĩria mũtumia gũkorwo na ruo rũkĩrũku rĩrĩa arĩ na kahinda ka mweri, na thĩna ũyũ ũkoragwo umanĩte na cells gũkũra nyũngũ-inĩ ya mwana. Riboti yonanĩtie atumia milioni 1.2 nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa endometriosis gũkũ bũrũri-inĩ, ataaramu magĩtarĩria namba nene ihũthagĩra ndawa cia kũnina ruo matarĩ na ũtaũku wa atĩ nĩ thĩna marĩ naguo. It just made my condition worse. At the end of the day, at the end of it all, I had suffered from adenomyosis, endometriosis and fibroids. I came to be very aware of it when I started training to be an OBGYN, but before that, we would only hear about it and read about it and would never really think that it's happening right outside your doorstep. Doris Mũrĩmi nĩ ũmwe wa arĩa marũĩte na mũrimũ ũyũ na makahotana, na atarĩirie thabarĩ ya kũrigita thĩna ũyũ ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ, amu nĩ thĩna ũikaraga ũgĩcokaga na ũngĩaga gũkũranwo tene nĩ ũtheremaga ciĩga-inĩ ingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. It reached a point now where even my body now could no longer withstand the pain. I remember in 2014, that's when I had first, I had adeno first, then when I got endometriosis in 2014, I was unable to work. I used to pass out every time. Mũrĩmi ũrĩa warigitirwo kũhĩtũkĩra njĩra ya gũthĩnjwo atarĩte airĩtu kwaga kũhũthĩrĩria na gwĩkinyagia thibitarĩ rĩrĩa magũmĩrwo nĩ ruo rũkĩrũku, amu thĩna ũyũ nĩ ũrigitagwo na mũrwaru akahona. When it comes back it can be much worse, which is what it did like about 9 months later, and I was the sickest I had ever been in my life. Ona kũrĩ ũguo mũtaaramu Joan Okemo atarĩirie njĩra ĩmwe ya kũrigita thĩna ũyũ nĩ gũthĩnjwo, na haha atarĩirie mũrwaru arutagwo cells iria ikũrĩte ciĩga-inĩ itiganĩte, na thutha ũcio akaheo ndawa iria iteithagĩrĩria kũnina thĩna ũyũ. I ended up going into menopause a few years later and I became better. For the normal one, the pain will be there for like a day, 2 or 3 maximum. For endometriosis, the pain lingers beyond that. It can be there for days, for weeks, or even chronically present all the time. Also the intensity for the normal period is very kidogo. Na gũkorwo mũbango wa NHIF nĩ warũgamagĩrĩra motungata matiganĩte ũrigiti-inĩ wa thĩna ũyũ, arwaru nĩ maikĩtie rĩtana na kwenda mũbango wa SHA
ũteithĩrĩrie ũrigiti waguo, amu namba nene ya Kenya matirĩ na ũhoti wa kũmatha motungata kũrũmĩrĩra thogora wa igũrũ wa ũrigiti wa mũrimũ ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na riboti iyo ya Wambui wa Njũgũna niyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Ũtari witũ na njĩra ya ciĩko auma Wagaki wa Mũthoni. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Hivyo ndivyo alikuwa amefanya. So, hiyo ni